Oke, Soundetics, balik lagi sama gue Kevik, masih di Malaysia, masih di Kekelau. Seperti lo lihat, barang-barangnya ada di belakang. Oke, kita akan nge-review satu mobil spesial. Sorry nih Soundetics, kalau misalkan gue udah dengerin dulu kan. Karena ini mobil spesial didatengin karena Soundetics ada kesini, mobil ini didatengin untuk kita dengerin. Nah, gue nggak sempet bilang jangan, tapi tiba-tiba gue disuruh masuk. Oke, gue dengerin. Mobil ini tuh spesial dari yang kita udah dengerin sebelumnya. Karena mobil ini bener-bener mendekati analog. Mobil ini cek sih gak? Yang gue denger, gimana ngomongnya ya? Susah ngomongnya gitu loh. Gue udah dengerin kayak analog, karena warna suaranya itu beda dari yang lainnya. Gak usah lama-lama, kita langsung ngobrol sama Kekelau dari Kekelau. Hello Uncle, how are you? Hey, good. Okay. Hey. Behind it, we have the CX-3, Mazda CX-3. Yeah. What system that you put into the car? What's so special? What making it so special? Because I've already heard it before. Sound is so close, really close to analog. Special is two channel. Two channel. Try the three-way system, Okay. and then one monoblock for only subwoofer, only for subwoofer. Okay. What subwoofer did you use? We use a Rockford P1. P1 Ported. ported. Yes. Okay. Ported. And the monoblock is Genesis, right? Yeah. The Genesis. Two-way. Two channel. Oh, two channel. Yeah. Two-way. Genesis itu two-way. Terus yang monoblock? Two channel is that one is one channel monoblock. Class AB. One is Okay. a Class A amplifier. It's so hot, right? Yes. Is that there one is a cooling Class system? A. Class A is a Class A Genesis, the DMA. DMA. Okay. And the cable? The cable we custom the anti-piercing module, so that is a very special. Okay. The module, the cable have speaker cable. The cable is one set for the front speaker, three-way, Okay. and the cable, the module also have the module for the interconnect. Okay. That one is a special. After you listen, you know. Udah denger. Feeling. Masalahnya udah denger. Ada feel-nya itu. Lebih berbobot. Getting more dark. Yeah, Behind no this model. dark and got soul, emotion. Okay. What driver did you use? Yeah, the tutor we using vocal Vocal. K2P. The mid bass 7-inch we using the home speaker BMW Okay. Bow and Winchon. Okay, and the mid and the 1-3 mid. The passive? Oh, the passive is custom made. You make it on your own? Yes, of course. Even the inductor Induktornya. why own. Digulung sendiri maksudnya? Yeah. Dia digulung sendiri. Induktornya digulung sendiri? Yeah. Handmade? Almost 80% or 70% is handmade inside this car? The module handmade and crossover bikin? crossover custom. Just fiber installation A to Z. Okay. There is no processor in it, right? There's no processor. No processor because it's a two channel for the front. For the front. Nah, oke. Jadi Soundetics, gue ini baru pertama kalinya dengerin dengan sistemnya seperti ini, tapi di Malaysia, tapi gue nggak tahu di Indonesia ada apa enggak. Kalau misalkan di Indonesia ada, tolong kabarin kita juga mau dengerin. Bukan untuk membandingkan, tapi selera Malaysia dan selera Indonesia jangan disamakan. Mungkin Malaysia selera customernya seperti ini, mungkin Indonesia juga seleranya seperti yang lo inginkan. Jadi dimanapun, misalnya di Malaysia ataupun di Indonesia, customer adalah raja. Jadi apa yang dibuat sama Kekelau ini, itu adalah permintaan dari customer, seleranya customer itu suka ya seperti apa, jadi dibuatnya sama Kekelau. Jadi please, jangan dibully. Oh ya, satu lagi, dia udah pakai Nanotech. Fuse-nya Nanotech, terus juga perkabelannya juga, dia kabel fuse-nya juga udah pakai Nanotech. Perkabelannya juga dia groundingnya dia perhatiin ya. Kabel groundingnya juga dia nggak main-main. Jadi kita langsung masuk ke dalam untuk dengerin hasil suaranya. Oke. Oke, Soundetics, sekarang kita udah ada di dalam mobil CX-3 ini dengan sistem yang buat gue ya, mobil ini lebih proper ya. Jadi pembuatan pilarnya juga lebih proper. Is this vocal? No.
two-way vocal mid-range. Yeah, this is mid-range vocal function. This is what you told us that home Yeah, or home. BMW. Yeah. BMW is yang dipakai sama BMW itu mid-range sama mid-bassnya itu dari home-nya. Yeah. Home speaker. Di sini jadi three-way tapi tweeter itu depan vokal. Jadi di sini mix and match. Mix match. Yes. Right? Mix Yes, match. yes. Dan di depan kita udah ada nano resonator. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sini. Oh, Sini 11 12. 11 12. Jadi ada 12 titik dia pakai barang dari Kotenten. Nanotech. Yeah, Nanotech. Ini Nanotech bos Malaysia udah go internasional dia. Nanotech bagus. Okay, once again, could you please to tell everyone in Indonesia, people all around Asia, why Nanotech? What's special about Nanotech? The fuse, cable, Yeah, he have the fuse cable and treatment. and the sticker also treatment and two Hell Homes. Hell Homes and the center one we also got stock here. Oke, di Malaysia juga nyetok. Ternyata nyetok. Kalau misalkan di Jakarta itu yang masih nepon, kok gue mau ini dong baru dikirim. Kabel juga The udah datang ya, speaker power, cable, yeah. power cable, speaker cable juga udah ada Yeah. dari Kotenten punya. Tapi ternyata di sini tuh stok. Berarti demand sama permintaan itu banyak di Malaysia ini. Oke, terus playernya di sini di bawah kaki kita itu ternyata Yeah, ada Macintosh. Is it player? Yeah, player. Oke. Jadi we listening to CD player Macintosh yang kalau itu udah rada jadul tapi masih tetap dipakai. Why Macintosh? Macintosh can get darker Darker, background. darker background. And energy. Energinya. Yes, we like it character. Did you do something about the inside? Did you upgrade it? The Macintosh? Upgrade or this is the original? Original. Oh, original. Okay. Original. This is it's a 4,000. This the number is a 4,000. Macintosh 4000. 4,000. Okay, Uncle. Now we listen to first song. Okay. 1, 2. Sonedix, lupain, gue mencoba netral ya, lupain soal forget about staging, lupain staging, Yep. forget about staging. Ini kayak seperti lu mendengarkan home, udah pasti ya Sonedix ya, udah pasti ini listening positioningnya kalau udah pasti salah, tapi energi dari lagunya itu tersampaikan seperti bulet-bulet lah, terus tonal ya, kita bicara tonal itu tervisual dan cedang tetas gitu. Lu nggak bisa, gue nggak bisa bilang nitik, tapi ada suaranya, ada gitu, posisinya ada di sebelah sini. Dimanapun ini mobil dari kemarin ini paling enak posisi ini di sini, itu udah pasti. Tapi
kalau misalkan lu bener-bener dengerin, buat gua enak aja gitu. Tapi analog lu bawa ke mobil, home system you put into the car. Yes. Almost a concept. Ya, dan lu tahu susahnya, how difficult for you install home application, home system, put into the car. Because car already have glass, there is no bounce, there's pillar. This is not right. If you home system is square, you could put apa namanya, treatment, any treatment, sound treatment to the car, to the room. But this car system, home system, put to the car system, it feels like amplifier is a car. Only the speaker, home speaker. Only home speaker, but yes, but the concept is the home. Concept. No, we say not like home. Home is he use the amplifiers. The wattage is different. It's very powerful. The home one very powerful. So compare the car amplifier, we cannot compare. The car amplifier, the energy totally different. Different. Because the Class A amplifier, we have only 20, maybe 25 watt only Class A. So the home Class A is so big. Is it possible that home device, home amplifier to put into the car? Is it possible? Cannot. Because it take the power, we cannot support. The power is too big. Cannot support. Okay. But we talk about the system. We only the match and the speaker, home speaker. Not all the home speaker can make inside the car. Okay, agree? Not all. Not all. Nggak semua ya? You must want to matching. Okay. From your perception, what's special about this car? So you listen. So ask you. Okay. Because the first time come to Malaysia, this is this is new for me. This is new for me. Yes. For new, us. Yes. For Indonesian people. But this one still got the center imaging. This car also still got. Itu yang tadi gue mau sampein sebenarnya. Taruh kata posisinya salah. Channel saja. Iya. Itu 2 channel tapi lu bisa di 2 channel tapi bisa pakai three-way gitu kan. Dia kan pasti ganjelannya banyak. Tapi yang tadi nih ternyata salah, yang percakapan yang kita itu ternyata gue salah. Makanya tadi gue bilang lupain staging. Tapi dia bisa di center. Forget about staging, but my perception, why this sound is already center? The one is the module, is control the thing. Module and the cable and the main with the speaker, and we can matching, so it complete. So you get the center is more solid and very firm, tighter. Ini clean. Good, clean. Yeah. Itu baru lagu pertama. Tadi sebelumnya gue udah denger berkali-kali. Clean is we call the railing and detail, the background, everything is very clear. Ya suaranya goyang lah. Pokoknya intinya suaranya itu nggak goyang, nggak ke kiri, nggak ke kanan, dan belakang itu gelap. Gue persingkat aja, belakang itu gelap, is dark. Suaranya itu natural apa adanya, keluarnya apa gitu. Emotion lagi. Oke. It can be barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, but a little scared. Neither one
there's two things I love about this song, because you can see Celine Dion and you can see Pablo Bison singing together. Yeah, your separation you can hear very clear, female and a man. The control is not ear piercing. Nggak sakit ya, high-nya itu nggak sakit ya. Jadi high-nya itu bisa nyetop, ada tapi nggak nyakitin kuping lo, tidak memekakkan telinga lo. Ini kontrol. Ya, dia lagi ada itu background banyak itu instrumen, masih lagi mau boleh Kelihatan, you can visually see it and you can hear it so clearly, because the background is dark. You can clearly hear it, the single instrumental. Yeah. Good morning is what she said. Sweet candy before we get out of bed, and good loving to brighten up the day. Just a little something to get you on your way. It's a beautiful life when you love another. A beautiful life when you rediscover a pleasant surprise when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life. Cool water is running over me. Sweet sister, you bring me to my knees, and I'll keep dreaming of you and all that you do to me. It's a beautiful life when you love another. A beautiful life when you rediscover a pleasant surprise when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful. Dua kali mati itu karena kepanasan, jadi akhirnya gue pegang aja nih di bawah. Buat lo orang nih. Jadi gini, di lagu kedua ini yang Temptation, Chantal Chamberlain nyanyiin, dia ini rada ada low-nya tetap ada. Is it from subwoofer or mid bass? This female, gini ada, gue terangin dulu pakai bahasa Indonesia. Maksudnya di perempuan ini ternyata ada bobotnya. There's weight. Weightnya ada bobotnya dari si Chantal ini nyanyinya. Cewek ada bobotnya, biasa kan laki. Ini cewek ada bobotnya gitu loh. Ada teksturnya, lu bisa ngeliat, dan ada simbalnya. There's soul. Jadi ada soulnya, lagunya itu ada soulnya. Jadi mungkin ini selera orang Malaysia, tapi buat kita udah pasti bahasa kurang. Sama detailnya, kita butuh detail. Kita, maksudnya orang Indonesia, tapi kan ini Malaysia. Dan gue mencoba menikmati, dan ternyata ini lebih proper dari mobil sebelumnya. Itu menurut gue ya. Sorry. Ini lebih proper, ini bisa listening pleasure-nya lo masih bisa dapet. Ya memang kalau buat Indonesia bassnya kurang tight dikit, gitu doang. Tapi buat kita two channel ya, kita bisa apa gitu loh. Tapi ya hanya kurang itu doang. Itu menurut gua. Tapi ya moga aja nggak dibully ya. Nah buat lo orang, rasanya gimana? Apakah yang di record ini
tersampaikan. Apakah emosinya tersampaikan atau enggak, tolong kasih tahu ke kita. Tapi ingat sekali lagi, bukan membuli, tapi mengkritik ataupun memberikan saran ada di kolom komentar. Jadi kita mohon untuk lu secara respectfully for comment and giving us a critic. So our channel is getting bigger, getting mature, lebih dewasa, kita bisa lebih besar lagi channel kita ini. Jadi kita jadi lebih semangat lagi untuk memberikan untuk mamerin ke lu orang dunia audio itu seperti apa sih di luar sana selain di Indonesia gitu loh. Oke, now we listen to our last song. Make music and we listen to music in our everyday lives. It brings us into the right mood, it bonds us to other people, and it also creates shared experiences. Ada separasinya cuy, ada separasi ya. There is separation between the bass and the vut. Yep, I can do so. Can I tell how difficult you put to this car? What extra effort making this car to possible sound like this? The wood, something like this control. It means when the high and the mid there must want to. This frequency is a high frequency in the mid range there with the beat bass also together one. This is not only high because together you get this complete. So that means the frequency if complete
so then it's very firm and solid, clear, no vibration, very stable. Oke. And then we call like complete, the vic, so you can feel the body, Oke. feeling the body. Jadi gimana? Mas this one, and the mid bass together. Okay. Not some people thinking this is a high frequency only, Oke. but this one with together, this one and the mid bass together. Semuanya hidup. Ternyata orang ngiranya itu kan keluar itu cuma hanya dari Twitter, tapi enggak. Tadi si Kekelang ini bilang kalau misalkan itu semuanya dari Twitter bunyi, mid-range bunyi, mid-bass bunyi, semuanya bunyi. Jadi udah dia itu bikinnya satu koheren, semuanya hidup semuanya. Oke. Gimana Soundedix hasil suaranya? Silahkan berkomentar di bawah. Dan ini kelihatan kayak fish eye ya, jadi perut gue kelihatan gede ya. Ini karena gue taruhnya di bawah, biasa kan gue taruh di atas nih. Ini karena biar nyentor ke AC jadi dingin, jadi nggak panas mulu gitu. Sorry. Oke. Jadi gimana Soundedix hasil suaranya? Silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau berkomentar yang membangun, gue terus-terusan inget ke lu. Gue mau terus-terusan ingetin ke lu orang kalau misalkan berkomentar yang membangun, mengkritik juga yang membangun. Ada caranya juga mengkritik, bukan menghina. Kritik dan menghina itu berbeda. Aduh, thank you Soundedix sudah nonton dari awal sampai akhir, dan Kekelang, thank you so much having us here to listening your system and your customer car is so special for us. Jadi di Indonesia ada apa enggak, silahkan hubungin kita akan datang, kita akan review mobil lu orang semua yang full analog, apakah suaranya much better or not, let us know. Beri kita edukasi untuk ke seluruh Asia. Thank you. Thank you. Salam Irgazam. Bye-bye. Bye-bye.